அண்மை செய்தியை பார்த்து வருகிறோம். இன்று குஜராத் மாநில சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான தேதி அறிவிக்கப்படுகிறது. குஜராத் மாநில சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான தேதி அறிவிக்கப்படுகிறது. குஜராத் மாநிலத்திற்கு விரைவில் சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இந்நிலையில் அதற்கான தேதி அறிவிக்கப்படுகிறது. விவரங்களுடன் செய்தியாளர் கணபதி இணைந்திருக்கிறார். கணபதி, முழுமையான விவரம். குஜராத் மாநிலத்திலே சட்டமன்ற தேர்தல் தேதிகளை அறிவிக்கும் பணி தற்போது தொடங்கியிருக்கிறது. எப்போதும் போல அல்லாமல் இந்த முறை தலைமை தேர்தல் ஆணையர் இந்த அறிவிப்பை டெல்லியில் உள்ள ஆகாஷ்வாணி பவன் என்று சொல்லப்படும் ஆல் இண்டியா ரேடியோவுடைய வளாகத்திலே அறிவிக்கிறார். பொதுவாக தேர்தல் ஆணைய அலுவலகத்தில் அல்லது விஞ்ஞான் பவனிலே இந்த அறிவிப்பு வெளியிடப்படும். அந்த நடைமுறை இந்த முறை மாற்றப்பட்டிருக்கிறது. ஏற்கனவே ஹிமாச்சல பிரதேச மாநிலத்துக்கான சட்டமன்ற தேதிகள் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அதன் அடிப்படையில் பார்த்தோம் என்றால் ஹிமாச்சல பிரதேச மாநிலத்திலே இந்த மாதம் 12ஆம் தேதி வாக்குப்பதிவு மற்றும் டிசம்பர் 8ஆம் தேதி வாக்குகள் எண்ணிக்கை நடைபெற உள்ளது. ஆகவே குஜராத் சட்டமன்ற தேர்தல் தேதியும் ஒரே சமயத்தில் அறிவிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் இன்று அந்த அறிவிப்பு தனியாக வெளியிடப்படுகிறது. பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா ஆகியோரது சொந்த மாநிலம் என்பதால் குஜராத் மாநிலத்தின் சட்டமன்ற தேர்தல்கள் மிகவும் ஆவலுடன் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றன. 2 கட்டமாக தேர்தல் நடைபெறும் எனவும் அதற்கான தேதி அறிவிப்பு வெளியிட்ட உடனேயே தேர்தல் விதிமுறைகள் நடைமுறைக்கு வந்துவிடும் எனவும் அதிகாரிகள் தெரிவித்திருக்கின்றனர். ஆகவே இன்னும் சற்று நேரத்தில் நாம் அனைவரும் ஆவலுடன் எதிர்பார்க்கும் தேர்தல் தேதிகள் வெளிவரும். இணைப்பிலே இருங்கள் கணபதி. தொடர்ந்து குஜராத் சட்டப்பேரவை தேர்தல் தேதியை அறிவிக்க தலைமை தேர்தல் ஆணையர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து வருகிறார். पोलिंग स्टेशन होंगे। राज्य में स्थापित मतदान स्थलों में से एटलीस्ट 50% मतदान केंद्रों पर, that means 25,891. These figures are also given in the presentation which is happening and we'll provide a copy to you. इन सब स्थानों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी लगातार इसकी मॉनिटरिंग करेंगे अपने अपने कंट्रोल रूम में। सेक्टर मजिस्ट्रेट्स विल also visit on the day of polling and before that also the polling stations. Friends, सभी polling stations पर assured minimum facility like drinking water, waiting area, electricity, ramps, toilets would be provided. No polling station would be on the first floor, they will all be on the ground floor. And we are this time deputing one additional special observer. This is a practice we are starting now and we are experimenting with this. A special observer for accessibility and inclusion. We want to get report, we want to see that our polling stations are truly accessible for women, from old age, for PWDs, for TGs, and the entire process is also inclusive. So उसके लिए हमने एक स्पेशल ऑब्जर्वर हिमाचल और गुजरात दोनों में अभी डेप्यूट किए हैं। फ्रेंड्स, मतदाता के जो वोटिंग एक्सपीरियंस है उसको बढ़ाने के लिए हमने राज्य में 142 मॉडल मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। स्लाइड्स में आपको उनकी कुछ झलकी भी दिखाई जा रही है। सिर्फ महिलाएं, राज्य में कम से कम 1274 पोलिंग स्टेशंस बनाए जाएंगे जहां पर सिर्फ महिलाएं ही तैनात रहेंगी along with the police personals also. What you see on the right side, in the 1274 polling stations, only women, polling personals, police personals will greet the voters. इसी प्रकार से राज्य में दिव्यांगजनों को मतदान हेतु प्रेरित करने के प्रयास में कम से कम 182 polling stations, which you are seeing on the right side again on this slide, would be manned purely by the persons with disability. As I have said earlier also, एक सशक्त समाज के लिए ये आवश्यक है कि उसके हर वर्ग को बिना किसी बाधा के निर्वाचन में प्रतिभाग करने का अवसर मिले। इसलिए जब दिव्यांगजन निर्वाचन प्रक्रिया से सीधे तौर पर जुड़ेंगे तो उससे हमारे प्रयास को और बल मिलेगा। एंड दिस इज व्हाट
with this objective of inspiring the PWD themselves and also the conveying this message to the society at large, they will be manning the polling stations. Another first time new thing which we are attempting is, जब young voters को voters बना रहे हैं, तो हमने हर डिस्ट्रिक्ट में एक बूथ ऐसा भी बनाया है, वहाँ जहाँ सबसे कम उम्र के जो एम्प्लॉइज हैं, वो ही पोलिंग स्टेशन पे रहेंगे. सो जो भी रिसेंटली रिक्रूटेड हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में हम इस प्रकार से 33 पोलिंग स्टेशन ऐसे बना रहे हैं जहाँ एब्सोल्युटली यंग पोलिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, पोलिंग पार्टीज वुड बी देयर टू ग्रीट यू. सो समथिंग लाइक व्हाट इज बीइंग शोन हियर. एंड दिस इज अगेन विद आवर ऑब्जेक्टिव ऑफ एनकरेजिंग द यूथ, टेलिंग देम दैट यू आर नॉट ओनली have to get registered yourself, you have to manage the elections and you have to come and vote also. Friends, in this respect, we like to give you some unique polling stations also. ECI, as you know, has always been working towards this objective of inclusive and accessible elections. For example, there is no polling station or a building in the polling station 69 Alibad at this Bagra assembly constituency. So what has been attempted is to convert and people had to come 80 kilometers to cast their vote to a particular station because they were all carried in a bus to another place. So this time a shipping container is being used to serve as a polling station. And with all AMF, all assured minimum facilities being provided in this makeshift one, and with 207 voters. Similarly, there are many other examples like where our election machinery is going to last mile to ensure participation. A polling station being set up, which is on the left side, only for one voter. इस polling station में सिर्फ एक ही वोटर है जो वहीं रहना चाहते हैं, बाहर नहीं आना चाहते. उनके लिए हमारी 15 लोगों की टीम जाएगी और एक वोट लेने के लिए. This is the strength of the Indian democracy. Similarly, polling parties, team has to travel by boat to reach the polling stations in Siabelet Island in Arabian Sea. At the island has no alternative connectivity. Nearest town, Jafrabad, is approximately 15 kilometers away from island, and this has over 832 houses and 4,757 voters, and will go by boat and get the thing. The commission has set up 3 polling stations in Madhopur, Jamalpur in Gir Somnath district for the Siddhis. There are total 3481 voters, of which 90% are from Siddhi community, and they are descendants of East African people who came to India during 14th and 17th century and resides here, and they are our proud voters. And this is again what the inclusivity in the Indian democracy is about. At the cost of repeating, my friends, I would reiterate, if we, the Election Commission team, put in such concerted effort to ensure a polling station with a 2-kilometer reach for voters, replete with all facilities, तो वोटर्स का भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो वोट देने के लिए अवश्य आएं. आपके माध्यम से मैं उनसे ये अपील करना चाहता हूं. Now about senior citizens. Commission has also endeavored to bring the polling stations to the doorstep of those voters who face difficulties in coming to the polling stations. This optional facility of postal ballot will be available to all these voters who are 80 plus, PWDs with the benchmark of 40% disability, and if by chance anybody is suffering. குஜராத் சட்டப்பேரவை தேர்தல் தேதி தொடர்பாக தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ராஜகுமார் செய்தியாளர்களை சந்தித்து வருகிறார். அதனை பார்த்தோம். தொடர்ந்து பார்க்கலாம் இடைவேளைக்கு பிறகு.